Good morning. My name is Terry D. I'm from Baltimore, Maryland. I follow the GreySheet. I write it down. I call it into my sponsor. Soy Terry D. Soy de Baltimore. I follow the GreySheet. I write it down. I call it into my sponsor. I eat 3 weighed and measured meals a day and nothing in between. And God and abstinence is the most important thing in my life without exception. And I don't eat no matter what. My abstinence date is 10/14/2009. Terry acaba de decirnos su mantra, que escribe su comida en la hoja gris, la comparte con su madrina, pesa esas 3 comidas y no coma nada entre ellas, pase lo que pase. Y Dios y la abstinencia es lo más importante en su vida, sin excepción. Y su fecha es 14 de octubre de 2009. I just love the GreySheet. I love it. It's changed my life. I tried every diet there ever was. I mean everything. Weight Watchers, Jenny Craig, exercise. I was 176 pounds and now I weigh 112. Ter nos dice que ella ama la GreySheet, que ha cambiado mucho en su vida con la GreySheet, que ha tratado toda dieta posible, que ha tratado Weight Watchers, otra dieta que no entendí el nombre. The second diet, what was the name? Jenny Craig. Jenny Craig, ejercicio. ¿Y how was your weight before? 172 and I'm 112. She weighed before, ella pesaba antes 172 libras, que en kilos, si nos hablamos de 172 libras. Nacho, en kilos, ¿cuánto es eso? 112, y ahora pesa 112. Listo. Libras. Okay. Thank you. I found GreySheet. I was going to a gym and this lady was telling me she could help me lose weight. And it was like a holistic plan, you know. I was in Trinidad and I told her when I come back from my vacation, I would start. And I was paying her money, you know, and I kept losing the same 5 pounds over and over again. Because when I diet, I lie. When it comes to food, I'm not honest. Y conoció una mujer de un gimnasio que le dijo que le podía ayudar a perder peso con un sistema holístico. Y ella le decía, y Terry estaba en Trinidad, y le dijo que cuando volviera lo hacía y le estaba pagando. Y luchó siempre con 5 libras que no podía perder porque ella estaba haciendo una dieta, pero ella no era honesta, ella estaba mintiendo acerca de lo que estaba comiendo. And she said, you know, why don't you try GreySheet? She said, I know that'll work for you because you're a very spiritual person. And I'm like, what's GreySheet? You know, she said, it's kind of like OA. So she gave me the phone bridge number and the GreyNet. And, you know, it took me like maybe 3 months to call the phone bridge. And I kept hearing the word, no matter what. Like, we don't eat no matter what. And so I was intrigued. Entonces la mujer del gimnasio fue la que le dijo que tratara con GreySheet. Y yo le preguntó ¿pero qué era GreySheet? Y le dijo que es algo así como los compulsivos anónimos. Y le dio el dato de los grupos telefónicos y la página web de la red de GreySheet. Y Terry se demoró 3 meses en entrar y empezó a escuchar no matter what, pase lo que pase, y le dio curiosidad de saber qué era eso de pase lo que pase.
So I got a sponsor and I lied to her. I would be telling her, oh yeah, I ate that. And then a couple of days later I would say, oh, I lied, and and she would say, okay. So I finally got another sponsor that lived here in Baltimore. And she was really strict, no nonsense person. And I tried to lie to her too. And she was like, go to an AA meeting because we didn't have GreySheet meetings here in Baltimore at that time. And she really helped me become abstinent. She was what I needed, no nonsense and really hard. Buscó una madrina, pero volvía a repetir con esa madrina que le mentía. Comía 2 días y le confesaba que ya había comido. Y le decía que, bueno, otra vez comenzaban. Pero entonces consiguió otra madrina en Baltimore, que es donde ella vive, que era muy estricta y que no daba pie al sinsentido de mentir, y le dijo que fuera a reuniones de AA, porque no tenían reuniones presenciales en Baltimore, y eso le ayudó mucho. I'm 74. I first started GreySheet. My husband gave me a birthday, a retirement party, and I weighed and measured my food. It was a big party. I had a chef and, gifts, the whole thing. And that was like in March, but I didn't get abstinent until October. It took me some time, to learn the mechanics of GreySheet. How I stay abstinent is I listen to the phone bridge. I go to meetings. I make phone calls. I have sponsees and I am sponsored. I call my sponsor on time every morning at 7 a.m. GreySheet is not a diet. I love my food. I lick the bowl. So, Terry tiene 74 años. En marzo del 2009 tuvo su super fiesta de retiro, que es como una super fiesta de cumpleaños con regalos, una gran fiesta. Eso fue en marzo, pero solo hasta octubre empezó su abstinencia, porque le tomó un tiempo aprender la mecánica de cómo medir, o sea, hacer todo lo que se hace en GreySheet. Entonces, ella hizo todo lo necesario. Se conectaba al phone bridge, a las reuniones por teléfono, medía su comida, hacía las llamadas, hablaba con su sponsor todos los días a las 7 de la mañana y tiene ahijadas, y está segura, pues, afirma que GreySheet no es una dieta porque ella ama su comida. I eat the same thing every day, but it is freaking delicious. We have a Facebook page, GreySheet. That's a recipe page, no matter what page, a travel page. The community helps. We can't do this by ourselves. We need the whole community of GreySheet. I take down phone numbers. If there's a problem, I call my sponsor. And if she doesn't know, she calls her sponsor. In GreySheet, I've had a lot of no matter what's. My husband lost his job after 37 and a half years. They closed the plant. So that was financial. But God, in his mercy and grace, I never missed a meal. I kept my home. Everything was okay. It worked out. Entonces Terry nos cuenta que ella come lo mismo todos los días, pero es delicioso. Tienen una página de Facebook para recetas de cocina, tienen una página que es de No Matter What, otra de la comunidad Se Ayuda, es decir, no lo hacen solos, están conectados por esas páginas.
Ella llama si tiene dudas a su sponsor, a su madrina madrina, y si su madrina no sabe, llama a su madrina. Y ha acumulado muchos no matter whats a medida que ha pasado el tiempo. Por ejemplo, su esposo perdió su trabajo después de 37 y medio años de estar trabajando por razones financieras, pero Dios y su misericordia la tiene acá. Okay. My son had open heart surgery. He survived that. 4 years ago, my mother died, and I watched her take her last breath. I stayed with her. I took my food with me. I would go in the morning. My husband would pick me up. I would go home, eat my dinner, fix my lunch and breakfast, and go stay with her. And that was really hard. I'm an only child. I watched my mom pass away. We've had some storms where I lost my electricity and I still weighed and measured my food. I prefer to eat at home. I don't like to go. My food tastes better, so I don't really do restaurants. I'll eat before I go, or I'll eat when I come home. TERRI sigue compartiendo sus no matter what, sus pase lo que pase. Su hijo tuvo una cirugía de corazón abierto y estuvo abstinente. Hace 4 años su madre murió y estuvo con ella al lado en el momento en que dio su último respiro. Su esposo, y estuvo abstinente, su esposo la recogió, llevó su comida. Fue difícil porque ella es hija única. Ha tenido tormentas donde se fue la luz completamente y pisó y me dio su comida. Le encanta comer en casa. No confía en los restaurantes. Entonces come antes o después de ir al restaurante. Dice que su comida sabe mejor en casa. I've had a lot of deaths. In fact, I'm going to a funeral Saturday, and I'm figuring out, my meal because it's going to be in the morning, and we'll probably stay till maybe 2 or 3 o'clock. But I'm going to I'm going to eat my breakfast. I'll take my lunch and my dinner. And I've been on vacation. And when I go on vacation, I make sure when I go to a hotel, there's a refrigerator and a microwave. We went away for 9 days. So I made sure there was a market. And I even brought a little refrigerator. I'm going to show you a little refrigerator that I brought from Amazon. I have maybe. Let me translate. Okay. Okay. TERRI ha asistido a muchos funerales, pero siempre tiene que pensar qué es lo que va a comer y cómo lo va a comer. Y entonces lleva su almuerzo y su comida. Cuando está en vacaciones, siempre verifica que en el hotel tenga un microondas y un refrigerador, una nevera. Y alguna vez se fue por 9 días y entonces tenía que garantizar que hubiera un mercado cerca. Y lo que nos mostró ahorita fue un refrigerador pequeño, el que nos mostró, que tiene ahí, que le sirve para sus viajes. And it fits in, you put it in a car and then you plug it up to your cigarette lighter and it heats. Es de los que se conectan en el carro con en la bolita esa de los cigarrillos. Ahí se conecta y funciona. Yeah. Here's a scale that I use that's a non-digital that I got from Amazon. Esa es su balanza digital que no es digital, perdón, o sea, es analógica, que no necesita baterías. Y la compró, está súper bonita. Y la compró en Amazon. And then I have another scale that you plug it in through with your computer. Okay. So you can get batteries or an AC adapter. Ok, esa sí necesita energía, pero tiene un huequito.
para poder cargar conectándola al computador o a cable a enchufe eléctrico. Yeah, and I have on my main scale I keep in the kitchen. I keep that plugged up. That doesn't take it. I don't need batteries. So I have maybe 7 or 8 different scales, you know. Y en la cocina tiene la principal, que siempre está conectada, que esa no la mueve, esa no la saca. Y en total tiene más o menos 7 u 8 balances. I have a GreySheet house. I have plenty of tablespoons, a cup. I make sure I have my GreySheet food. You know, I have like 3 of everything, you know, in my cupboards. And when COVID came, I made sure I had canned goods. You know, I'm just make sure that I have what I need. I love GreySheet also because I don't have any cravings. You know, to me, that's the miracle of the program, is that I don't crave. You know, I cook for my family on the holidays. Que en su casa también tiene cucharitas, cosas para medir, que tiene 3 de todo. Ella está preparada. Que cuando llegó el COVID, también empezó a prepararse con comida en lata y estar segura de que tenía todo lo que necesitara. Y que el milagro más grande que experimenta en GreySheet es que no tiene el deseo imperioso. My family supports me in GreySheet. One time I did go to a restaurant and I forgot my scale, and my daughter, she went to my house, got my scale. I don't let people try to talk me into eating food, like, oh, that's good. You know, no is no, yes is yes. You know, people know when I'm out, I'm not eating. You know, I don't eat. I bring my own food, or I'll drink a soda or water or whatever. I take this disease very serious. It's a killer. De la anterior me faltaba traducir que ella le cocina comida en las festividades a su familia y su familia la apoya mucho. Que por ejemplo una vez fue a un restaurante y olvidó la balanza y su hija se devolvió a la casa por la balanza. Y cuando las personas le dicen come esto, come lo otro, ella le dice a las personas no es no y sí es sí. Yo tengo mi comida y eventualmente pide agua o agua con gas. I've went to like my cousin's house and I took my food and they would look, oh my God, your food looks so good. Can I have some? No, it's mine. You can't have any, you know. I'm like, you can eat all this stuff that I don't eat and you want my food. No, you know. Que una vez en casa de su primo, llevó su comida y le dijeron, ay, qué comida más bonita, quiero tu comida. Y ella dijo, no, es mía. Tú tienes toda la otra comida, cómetela, pero esta es la mía. We finally got a meeting. We started a meeting here in Baltimore. It's a very small group. We're very loving. We even have a Zoom meeting on Tuesdays, Eastern Standard Time at 7:30. And we're called the GreySheet Miracles. Yeah. Ellos empezaron una reunión, es un grupo pequeño allá en Baltimore, se reúnen por Zoom a las 7:30 de la mañana, hora estándar del este, y el nombre de la reunión es Los Milagros de GreySheet. I've been on, I went to 2 World Service. I was the GSR, so I've been to 2 World Service. That was in, I went to Chicago and Philadelphia. And I met a lot of GreySheeters. It was a wonderful experience. And I do service. You know, I don't get up. I'm retired, so I don't get up early. So when Yami asked me at 8:30, I was like, yeah. You know, because my sponsor says when someone asks you to speak, you say yes, even when you don't want to. You know, I have to give back what God has really given me, you know. Terry nos está compartiendo que ella ha participado en 2 conferencias mundiales como representante de grupo
una en Chicago y una en Filadelfia, y que ha conocido a muchísimos GreySheeteros en ese servicio, y que para este servicio ella está retirada, ella no se levanta temprano usualmente, y cuando le dijeron la hora de esta reunión dijo, oh no, es demasiado temprano, le preguntó a su sponsor y su sponsor le dijo, cuando te piden servicio se dice sí, porque hay que compartir lo que tenemos. Okay. I listen to I listen to the phone bridge every morning at 7:00 every morning. I am the treasurer and the moderator for our GreySheet meeting Tuesday on Zoom. So I do a service in the background. I have maybe 4 or 5 meetings I go to. I belong to, I've done an AWOL. I've done How to Listen to God. I'm in a group of GreySheeters, How to Listen to God. GreySheet has given me clarity to make better decisions in my life. You know, I deal with money better. I pay my bills on time. I'm still got a lot of clutter, still trying to get rid of stuff. I mean, that's what, okay. Terry nos cuenta que ella escucha todos los días a las 7 de la mañana la reunión telefónica, que tiene servicio de moderadora y tesorera en la reunión de Zoom, que tiene de 4 a 5 reuniones donde son sus reuniones básicas, que hace la oración de doble vía y lee el libro Escuchando a Dios de GreySheeters, que GreySheet le ha dado claridad en las decisiones que ha tomado, que maneja muchísimo mejor el dinero, que paga sus cuentas a tiempo, que aún tiene mucho desorden que tiene del cual tiene que deshacerse. GreySheet has really changed my life. I have the promises, life isn't perfect, things happen, but I have peace between my meals. I'm like, oh my God, can I have this? Or, when I was eating sugar and grains, I was like a heroin addict. I had to get my fix. It was like, let me try this, let me try that. And it never satisfied me. It's like I had a hole in my soul, and today I know the only thing that can fill that hole is my higher power, the God of my understanding, which I choose to call God. I can sit through my uncomfortable feelings and know this too shall pass. En esta parte, Terry nos dice que GreySheet cambió su vida, que las cosas en la vida pasan y que tiene paz entre una y otra comida. Que cuando buscaba el azúcar, era buscar el azúcar como la heroína, tener mi dosis. Nada le satisfacía, tenía un hueco en el alma y lo único que lo ha llenado es su poder superior, a quien ella llama Dios, y está aprendiendo a sentir la incomodidad, porque eso también va a pasar. I like the GreySheet slogans. There's always another meal coming. Easy does it. First things first. Le gustan los eslogans de viene otra comida, hazlo fácil y primero lo primero. I just can't say enough about this program. And I'm so glad that we have this new community, I wish the whole world could do this, because we have the solution, which is free. It doesn't cost anything, dieting is $1 billion a deal, this is free and the food is delicious. We don't have to buy certain foods. We don't, we just have a wonderful, loving community. And I tell my sponsees to find your people, and once you find your people, everybody's not going to like you. You're not going to like everybody.
but there are people that you can click with, that love you and you love them. And thank you for letting me share. I'm gonna stop there. I don't eat no matter what. Y aquí al final Terry entonces nos dice que no tiene suficientes palabras de gratitud por GreySheet, que está súper agradecida por esta comunidad, porque nosotros tenemos la solución y la solución es gratuita versus la cantidad de dólares, de dinero que se mueve en las dietas y todo lo que hay alrededor del peso, y que es una solución gratis y que es una comida deliciosa, que esta es una comunidad amorosa, y ella le dice a sus ahijados y ahijadas, encuentren a su gente, a sus personas, porque ustedes no van a encontrar siempre gente que les caen bien o no, o sea, eso pasa, pero busquen con quien hacen clic y puedan quererse mucho con esas personas y estar ahí dentro de la comunidad, pase lo que pase, y con eso Terry terminó su compartir.